You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. Φίλοι ιστιοπλοΐ, καλησπέρα σας. Ακόμη μια βραδιά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, με μια ξεχωριστή εκπομπή απόψε, μιας και καλεσμένη μας είναι Ραφαέλα Τσολάκη, είναι εκπρόσωπος του Cyprus International Sailing Club, ο πρόεδρος του συνδέσμου, Artem, απολογούμε που δεν λέω τα επίθετα, είναι λίγο δύσκολα για μένα, και ο Μαξίμ. Καλησπέρα σε όλους. Good evening. Good evening. Θα ήθελα πρωτού να ξεκινήσει και ο κόσμος να μας λέει και τις δικές του ερωτήσεις και τι θέλει να μάθει για τα κλαμπ. Θα ήθελα να ακούσω, Ραφαέλα, από τους δύο καλεσμένους μας να μας πούνε λίγο τη δικιά τους ιστορία στην ιστιοπλοΐα. Πώς ξεκίνησαν, ποια είναι η σχέτισή τους με την ιστιοπλοΐα. Okay, I will explain. If someone can start by explaining how the club started, at which year, and just take a brief pause, I will explain in Greek and we'll take it from there. Still? I think Maksim will start. Okay. So it started very long time ago. Our club was created in 2018, so it's almost 5 years now, a little bit more than 5 years. But the story goes even more back in time. Around 2013, Artem and we met when Andreas Tavelis was making his course for day skippers, and we actually first time met there at the course and get some friendship, and then after we finish our course we tried to find some interesting races in Cyprus to participate, because we wanted to apply our knowledge from the courses of Mr. Tavelis. And that's how we started to go from one race to another and finding some places to race in Cyprus. But in the end, we found some boats that were very different. And when you participate in the race, you couldn't see the progress where you are. You should always calculate the time, and it's not very not very easy to understand your position in the race. And we wanted something of one design where all boats are the same. When you see the boat, if you are front, then you are winning. If you are behind, then you are losing and you need to catch up. So that was the idea of bringing some boats which will be all the same, and racing with friends and family, and maybe growing to a bigger club. So in 2018 we started with 2 boats. Максим,
You're very fast. Okay. I just do some remarks here. When we start, we did some races and we have some people who race with us. And when we decide to do the club, we sit together. Also, the Yuri Spiridonov, you know them, all of us. Yeah, he was offered us FAREAST like a boat for the club. And we sit in some restaurant and we say, it's okay. We will buy 2 boats and we will see what we'll do. Will be after. And we order 2 boats and our friends order 1 more. And we start to grow. And now it's 15 boats, but a lot of people and a lot of sailors поддерживали. They supported us. Some companies, and we grow because a lot of people want the same idea, to have a absolutely fair play sailing. That's it. And we have the same sails, the same boats. We try to do the same ropes. We have the same anti-fouling. That's it. It's idea and it's work. Also, maybe we should say that there was a lot of, actually, I said it quite quickly, but there was a big work done to choose the boat because this boat is, I think, very interesting in terms of its capacity for people. Our boats, FAREAST 28, they are quite big. You can fit up to 8 people, but optimal, of course, it's around 5-6 people on board. And this boat is quite cheap because it's made in China. It has not very expensive rig, aluminium mast, and in terms of cost effectiveness and the amount of joy and the performance that it offers and experience, I think it's a very good choice because it was made after a big work done, and we are quite happy with what we have as a result, because these boats are bigger than J70s, and I think for Cyprus and for sailors who come, it's very important because they offer some protection from the waves and from you don't get too much wet, or you even don't get wet at all. It depends on the weather. But with J70s that we try in good weather, like maybe 10-12 knots, everybody, I don't know about the helm person, but everybody from the crew, they get wet 100%. So I think it's not very Friendly. Not very friendly for newcomers, especially. And when you want to go somewhere with your friends and family just for fun, for social sailing, it's also not very good, I think. But on our boats, you sit quite high, and the waves doesn't disturb you unless there is a very rough weather. Maxim, please give the time to Rafaela to translate in Greek. Okay. Little. Ραφαέλα, το μικρόφωνο σου. Εντάξει. Ο Αρτιόμ και ο Μαξίμ είχαν γνωριστεί πολύ πιο παλιά, από το 2018,
που ιδρύθηκε το κλαμπ μας. Είχαν ξεκινήσει με leisure sailing στην Κύπρο με κάποιους με τα άτομα τα οποία είναι στο sailing community της Κύπρου. Μετά σιγά σιγά ξεκινήσαν οι συζητήσεις για να ιδρύσουν το δικό τους κλαμπ, το οποίο και έγινε πραγματικότητα το 2018. Ξεκίνησε το κλαμπ με δύο ιδιόκτητα σκάφη. Έχουν εξηγήσει πολλούς παράγοντες και παραμέτρους τους οποίους έλαβαν υπόψη μέχρι να αποφασίσουν ότι τα FAREAST ήταν ο στόλος που να αποτελέσει το asset, τέλος πάντων, του κλαμπ μας σήμερα, εφόσον υπάρχουν από το 2018 που ήταν 2, τώρα έχουμε 15 FAREASTs. Επίσης, για τους ίδιους, από κάτι που ξεκινήσαν να κάνουν ως leisure έγινε πάθος πλέον, passion, it's what they do, καθημερινά. Και βασικά, ναι, more or less αυτά. Να διαβάσουμε και κάποιους χαιρετισμούς από εδώ. Ο Δημήτρης Μπορονικόλας καλησπερίζει όλους εδώ. Ο Χρήστος Γεωργίου, τα χαιρετίσματα μου σε όλους, λέει. Hi. Χρήστος Γεωργίου, Δημήτρης Μπορονικόλας. Χρήστος Γεωργίου λέει εδώ: συγχαρητήρια στον Αρτέμ για όλη τη δουλειά που έκανε μέχρι τώρα στον χώρο της ιστιοπλοΐας. Άλλαξε το επίπεδο στους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. Congratulations for the work done until today under CISC management, and that the level in Cyprus has definitely changed because of this work. Θα ήθελα να ρωτήσω, Ραφαέλα, και τους δύο τους καλεσμένους, αφού με ευκαιρία και το σχόλιο του Χρήστου και για το επίπεδο που έχει αλλάξει, και όντως έχει αλλάξει το επίπεδο ιστιοπλοΐας, ποια η αποδοχή του εγχειρήματος αυτό που έχουν κάνει με τα FAREAST από άλλες ιστιοπλοϊκές ομάδες και ιστιοπλοϊκούς ομίλους της Κύπρου? The question is how this activity was embraced from the locals. I mean, how the local community is involved in this, or if there are some steps that you should take further in order to involve them, or if what should be done, basically, because now the club is in a totally different level and it can contribute a lot to the sailing community in Cyprus, but how can it be more inclusive? Basically, is the question. Maksim, I say some words. Yeah. First of all, it's really easy to come. You just find time, any day, any weekend. You can come with our teams, with the beginners teams, and now we do a lot of races for beginners. It's light format when you can start. Also, if you have a good team or you have a team, doesn't matter which level of your team or your friends. You can come, you can get our instructor, or you can go by yourself if you feel yourself comfortable as a keeper, and you can come and easy to start. If you have a good level team, you also come. It's one of the problem in the club. It's difficult to create the team. It's a process. It's a process. And if you have a team, or you have some core of the team, 2-3 people, you can start and you create it, and you can you will have a progress very, very, very fast. Also, we have a lot of
instructors and people who help you and who share his knowledge of sailing and of this sport. It's easy way. Just say, I want come to the club and start sailing, and we will find solution for anyone. Μικρόφωνο Ραφαέλ λέγε. Ο Αρτιόμ έχει αναφέρει ότι είναι απλά μια απόφαση ουσιαστικά να θέλει κάποιος να εμπλακεί στην ιστιοπλοΐα και συγκεκριμένα να δοκιμάσει με τα FAREAST, με το στόλο το δικό μας. Το κλαμπ και ο ΣΥΣΚ είναι πάντα ανοιχτός για οποιοδήποτε θέλει να πάει και να δοκιμάσει. Δεν χρειάζεται να αποτελεί μια ομάδα η οποία είναι 6 άτομα ή να είναι 4 άτομα και 2 άτομα μπορούν να πάνε. Υπάρχουν instructors πάντα σχεδόν για να τους βοηθήσουν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Οπότε, ναι, it's as simple as that. Δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω. One remark: if some clubs want to try the boat with his teams, they can also do it easily. They are open for other clubs also. Ναι, και οποιαδήποτε ομάδα από άλλα clubs θέλει να τρέξει με τα FAREAST, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε εμπόδια. Τα σκάφη είναι εκεί και μπορούν να τηλεφωνήσουν ή να στείλουν ένα μήνυμα στον Αρτιόμ και να κανονίσουν μια μέρα για να πάνε για ιστιοπλοΐα. Για να αναφέρω κάτι που δεν αναφέρα πριν, είναι ανοιχτή για όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην έχει ξαναμπεί σε σκάφος ποτέ στη ζωή του, μπορεί να είναι κάποιος πιο advanced, μπορούν να κάνουν book ένα session, να δοκιμάσουν. Ραφαέλ, έχουν και έναν πολύ καλό εκπαιδευτή, το φίλο μου, το Γιούρι. Γιούρι, ο Σπυριδονόβ. Ναι. He's a very good instructor. We are also certified as a club. We have several certifications. Artem, you want to explain about the certification? I don't like all the paper things. If you want, you can explain all Maksim. Okay. I'm about sailing. I'm not about paper. Okay. Θέλει ο Μαξίμ να μας πει κάτι σχετικά με την ερώτηση ή να προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση? I could say a few words about certification. Last year, a number of people from our club went to instructors courses from the federation, and we went for this course, and I think 7 or 8 people from our club, they get this certification with diplomas of instructors, including Yuri, me, including Artem, I guess, and other people from our club. As well, there are people from our club who underwent certification from different programs, like Yuri Spiridonov, he's certified from International Yachting Association training. It's IYT system, and he's a very experienced guy. He has a lot of nautical miles under his belt, and well, yes, he's he also come from professional offshore
from Maritime Commercial. University. Maritime, university, Yes, for example, he had some unique sailing experience on board of this tow ship, tow ship Sedov from Russia. I think it's a big ship with 3 or 5 masts. I'm not expert, but this is a proper tow ship, and he was sailing on this machine for 15,000 nautical months, I guess. So he has quite an experience here. And generally in our club, we have a lot of people with different backgrounds. Somebody has very good offshore practice. Someone comes from sailing or from racing background. And generally we have something for different groups. Like we have club races, we have some regatta of our club that we do in the winter time. It's Cyprus Winter Cup. And for this regatta, we have participants from other countries as well. I think better if Rafael will translate, because it's too much after. Yeah. Thank you. Ναι, βασικά πολλά άτομα, πολλά members από το club έχουν παρακολουθήσει το Instructor Certificate, το οποίο παραδίδεται από την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και είναι με βάση την ύλη της World Sailing, βασικά. Επίσης έχουν γίνει και κάποια private certifications με άλλους οργανισμούς, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να κάνουν κάποια trainings σε οποιαδήποτε άτομα θέλουν να εμπλακούν. Επίσης, το club ως club είναι certified κάτω από τη World Sailing ως Learn to Sail Club. Οπότε, ναι, αυτά για το certification. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ και με την αναφορά με τα άλλα club, γνωρίζοντας τα FAREAST, είναι σκάφη που θα μπορούσαν πολύ δυναμικά να κάνουν match race. Υπάρχουν τέτοιοι αγώνες, γίνονται τέτοιοι αγώνες και μεταξύ το club ή από τα μέλη του δικού σας ομίλου? The boats, the FAREAST boats, are very strong in match racing. Are we organizing any match racing events, or if match racing is done with other clubs? As far as I'm aware, nobody else has FAREAST. I mean, other clubs, I think, not sure. But yeah, are we doing match racing? Well, there is some interest for match races here in Cyprus, but the match race is very special even for those who are involved in racing. They are not, easy even for those who do the regular races to go to match racing. It's you need some special training. You need to know special rules of match racing. That's why it's not, that's straightforward. That if you do racing, why not to do match race? And you go to match race. This is quite a little bit different, and that's why probably we didn't try it until this moment. But we have it on our mind as well. To do the match race, it's very interesting. It's very dynamic. It's very quick. You have regatta in 2-3 days, and it's like dual races between two boats on the water. It's quite spectacular even to watch
but you need to organize some. It's very good things, and we think about it, and we think about the match race school, and we have interest from match race tour. It's biggest organizer who did every year the match race tour. Also, they race on FAREAST also, but for Cyprus, not only for the club, it's very difficult story because we didn't have a lot of umpires and judges who can organize that type of racing. And it's one of the biggest problems, because if we started, we must to invite professional judges. We must to invite professional coaches to start work with teams and to start work with us. And it's if we start that project, we must to have a good roadmap, not for 1 year. It's a big story. Yeah, we can do it for fun. We can do it for us, but to do it on a high level, not easy. And to give you just an idea how different it is, you need even to modify the boat because it's operated in some other way. For example, you need to get off all the railing around the boat. You know, these big boats, they have lifelines. It's like a fence around the boat, so nobody goes like this aboard. And for the match race, you need to take this off. It's not not good to have it, because on match race the boats are so close that they can catch the railing of each other. And also it is required to take the spinnaker on the other side and the winch for halyards on the other side. So it's when you do the high-level match racing, you need to prepare the boats technically. It's not the standard boat as well. Can I? Okay. Βασικά δεν έχει γίνει κάποιος αγώνας match racing μέχρι στιγμής από το club ή με τα FAREAST ή με κάποιον άλλο club. Οι λόγοι είναι, ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες με τα σκάφη, γιατί πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές για να μπορεί να γίνει σωστά ο αγώνας. Και επίσης, αν ο αγώνας θα είναι κάτι πέρα από μια φιλική ρεκάτα και πάμε για competitive level αγώνα, πρέπει να έρθουν άτομα από το εξωτερικό για να οργανώσουν τις επιτροπές αγώνων, τα judge committees, το race management κτλ. Για το οποίο πρέπει να έχουμε ξεχωριστό budget, χρήματα κτλ. Κατανοητό. Απλά σαν ιδέα είναι κάτι που θα μπορούσε πολύ όχι εύκολα, αλλά θα μπορούσε να γίνει μπροστά στην παραλία και να είναι και μια διαφήμιση για το άθλημα της ιστιοπλοΐας. As an idea would be a really good one to be done close to the shore in order to also be like an advertisement for the sport. Yes, maybe it's the next thing that we will do, but yet not. We have other things. Θα ήθελα λίγο έτσι, να μας πούνε και λίγο για τους αγώνες που διοργανώνουν. Σαν τις προάλλες έχω δει, είχε γίνει κάποιος αγώνας, υπήρχε χρηματικά έπαθλα, υπήρχε χορηγός σε αυτόν τον αγώνα. Αν ήθελα να μιλήσουν λίγο για αυτόν τον αγώνα και για το χορηγό τους, είναι... Sure. Argyris is asking about
the winter series and all of the other races that the club is organizing. And basically, because we have a heavy, sailing regatta calendar, if you can explain a bit about it, and also about the people, the sponsors, and who supports this, and this kind of stuff. Could I explain about a bit about the calendar and about our partners? And Maksim explained regarding the winter series, our plans for winter series for next season. Okay. The calendar of the club, it's standard now. We have Cyprus Championship. It's 4 stages and 8 racing days. It's much more longer than before, twice. Last years we have just 4 racing days in Cyprus Championship. This years we have 8 days. And also we have a FAREAST class on Cyprus National Championship. And I again say, if any clubs want to come and get the boat and race, just call us and we organize it. We have, I think, 3 boats now free for racing for Cyprus Championship. After Cyprus Championship, we will have main event of the year and main event of our club. It's European Championship and FAREAST 28 class. It will be 19 till 25 of November. And the main sponsor is Freedom Broker. It's a big brokerage company. And also we want to say big thanks for all the sponsors who was with us for 5 years. First of all, it's Advanced Hosting and Vitaly Honda personally. It's very good guy who help the club and help us and support us a lot with all our ideas, with the sales, with a lot of things. He helped us a lot. Also, big thanks for the startup portal, for Rafaela, and for I don't know, can I say or not, for Exerta company. Sorry. And for sure, for all our members. Our members, it's main force of the club. They push us, they push the club, they push the quality of our services, so they push performance, and also North Sales with Avi and Easy help us with the sales before, and maybe we will find a good relationship for championship of Europe also. We didn't know about it, but after Europe Championship, we will start Winter Series, and I think the first stage will be in December or end of January. It's we not have the calendar for Winter Series yet. We think about it because we're more focused on European Championship now. Maxim, are you explaining something? Rafaela, you translate what Maxim will say. Το κλαμπ διοργανώνει, βέβαια εκτός από το Παγκύπριο Πρωτάθλημα που οργανώνεται από την Ομοσπονδία, στο οποίο πάντα λαμβάνουμε μέρος, με πολλαπλό στόλο.
διοργανώνει το δικό του event, το οποίο λέγεται Cyprus Cup, στο οποίο πάλι μπορούν να συμμετάσχουν οποιασδήποτε ομάδες, δεν υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο. Υπάρχουν 3 σκάφη αυτή τη στιγμή τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα στον όμιλο, τα οποία μπορούν να μισθωθούν και να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα Winter Series, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλές ομάδες από το εξωτερικό, και professional teams και beginners teams έχουν λάβει μέρος σε αυτόν. Οι βλέψεις μας τώρα είναι προς τον Νοεμβρίο, διότι τον Νοεμβρίο θα γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κύπρο για τα FAREAST, οπότε όλοι οι πόροι και όλη η ενέργεια είναι προσιλωμένη προς τα εκεί, οπότε δεν έχουμε βγάλει κάτι για Winter Series ακόμα. Και επίσης ο Αρτιόμ έχει ευχαριστήσει όλους τους κύριους σπόνσορες από την αρχή του κλαμπ μέχρι και σήμερα, που είναι Advanced Hosting, Freedom Finance και το Startup Portal. Αυτά. Αν μου επιτρέπεις, Αρτέμ. Your microphone we cannot hear you. Your microphone. Okay, sorry. Every time when I say something, I forgot. For sure, I forgot Lεμεσού Marina. They help us a lot of years, and the staff of Lεμεσού Marina, the staff of shipyard, they do a lot of job, because we have a lot of boats, small boats, not a super yacht, but we need a lot of attention for us and for the club. Thanks for Lεμεσού Marina, and also for sure I forgot something. Maybe Maksim remember. Okay. Ραφαέλ μου, ήθελα ένα λεπτάκι να σταθώ στο χορηγό τη Freedom 24 που έχετε και στους αγώνες, και να πω ότι έχω και link και στην περιγραφή αλλά και εδώ στα σχόλια, που μπορεί τώρα οποιαδήποτε στιγμή κάποιος κάνει εγγραφή στο site της Freedom να πάρει και μια μεταχή μέχρι $700, και με αυτόν τον τρόπο στηρίζει και το κανάλι και κερδίζει και μια μετοχή από τη Freedom. Το μικρόφωνο σου. Okay, I wasn't aware of that. Okay, basically by registering to the channel, to the where? Say that, can you please repeat? Μπορεί να το ξαναπείς? Ναι. Υπάρχει link στην περιγραφή. Όποιος γίνει τώρα μέλος, κάνει εγγραφή στη Freedom 24, που είναι και ο χορηγός του club, θα πάρει και μια μετοχή αξίας μέχρι και $700, που δίνει τώρα δωρεάν η Freedom 24. There's a link in the description where if you register with Freedom 24, Freedom Finance, you get a share up to $700. This is from Freedom. This is from Freedom. Ο Μαξίμ να μας πει για τους επόμενους αγώνες. Maxim. Yes. About our schedule and the calendar, yeah. I also wanted to say that almost every weekend we have some event for club members. Usually it's either the training under supervision of experienced sailor, like a coach or just very experienced guy, or it could be from time to time, we never know who comes to club. It could be some ex-Olympic champions or
some champions of the world or very good sailors of the past. They come and they are ready to share their knowledge, and they go to training session with us, and they show us some techniques. They explain some tactics, strategy, some handling of the boat, some very interesting things that you could read about but maybe not understood. And when the people come to your training and explain this to you in details, it's something very good. Also, we have club races, just very simple. We put some buoys on the water, and there is a supporting power boat to give us start or finish, to register the finish. And also it could be a matter of some event for beginner sailors, like it's very, very simple race without janakers, let's say. Just, for people who recently learn to sail, and they just know how to steer the boat from A to B, and we collect these people together, and they practice to get some experience and to get some improvement on their skills. So basically every weekend there is something, and if you want, you just come and ask for the schedule, what's on this or that weekend, and you can join any of these small club events. Now in our Instagram you can find the schedule in the Instagram of the club. You can find the schedule of all the summer, and we also prepare soon for autumn and for winter. Ραφαέλα, μπορείς στείλει μου ένα μήνυμα για να το βάλω στην περιγραφή και στο σχόλια εδώ, για τον κόσμο που θέλει, για το Instagram και το... The program. Ναι, για να τους το δώσω. Can you send me the program so I can forward it? The link. Ναι, το link για να το περάσω και στην The περιγραφή. link to put in the description in the comments. It's Sisk.com in Instagram. It's very easy. And also we have a Cyprus, we have a club championship. It's a gold cow. It's I think it's funny things. Maybe it's difficult to understand it for non-Soviet Union guys. Cow. Gold Cow Cup. Maksim, could you explain what is it? I think it's better not to explain. It's better to show the picture. What we mean by this gold cow. It's when you win some trophy, you get the medal or the cup, and in this case you get a small cow which is of gold color, because in our countries we have a proverb, we have a saying that you shouldn't be too much angry, or you shouldn't be too much wishing to win something, because in the end you will not get any profit of it. You will just get a medal and probably a cup. So you are not winning a cow, let's say, because cow can give you milk and it's a meat and stuff. So this was from our country's joke, that you don't win a cow, but in this case you really win a cow. So it's like a play of words, and this is a small joke.
from our countries. Μαξίμ είπε ότι εντάξει, για το scheduling του club, κάθε Σαββατοκυριακό υπάρχει κάτι πέρα από τους αγώνες που είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει όλο το πρόγραμμα του CISC στο Instagram, το οποίο είναι cisc.com.cy. Το έχω βάλει και στα σχόλια εδώ, μπορούν να πατήσουν, ναι, και να το δουν. Γενικά και στο σελίδα και τα social media του club ανανεώνονται και ενημερώνονται πολύ συχνά. Οπότε ό,τι πληροφορία υπάρχει είναι και εκεί. Και επίσης υπάρχει και ένα, να το πούμε, inside joke του CISC, το οποίο προέρχεται από τις χώρες τις οποίες είναι οι ίδρυτες του club, κατά το οποίο λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ και να έχουμε τα μάτια στραμμένα μόνο προς την νίκη και ουσιαστικά να περνούμε και καλά, γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να πιάσεις απλά ένα μετάλλιο και μια αγελάδα. Φυσικά ήδη, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε σε competitive level, φτιάξαν έναν τρόπαιο το οποίο είναι μια χρυσή αγελάδα. Actually, μια χρυσή αγελάδα. Οπότε, ναι, υπάρχει και αυτό. Γύρω στο 1960 κάτι είχε ιδρυθεί και στην Ελλάδα ένας όμιλος που λεγόταν Μαύρη Γίδα. There was a club in Greece in 1960-something that it was called the Black Goat. So I don't know. Έχεις πει προηγουμένως οι χώρες των ιδρυτών του ομίλου. Είναι κάτι που μπορούμε να το μοιραστούμε, από ποιες χώρες είναι? Δεν είναι Κύπροι οι ιδρυτές? Πρώην Σοβιετικές. Κυρίως. Και πάμε έτσι, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τέλος και γνωρίζω. Υπάρχουν και μικρά σκάφη στον όμιλο που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στο εξωτερικό. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτά τα παιδιά? Ναι, ο όμιλος αυτή τη στιγμή έχει 2 αθλητές, ουσιαστικά οι οποίοι αγωνίζονται στην κλάση των λέιζερ. Είναι και αυτοί ιστιοπλοΐοι από τον καιρό, περίπου από τον καιρό που έχει ιδρυθεί το κλαμπ και ίσως και λίγο πιο πριν. Σκοπός και το πώς δουλεύουμε με αυτούς τους 2 ιστιοπλόους είναι ξεκάθαρα για ανταγωνιστική ιστιοπλοΐα. Οπότε έχουμε δώσει περισσότερο έμφαση εκεί. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοούμε ότι προσπαθούμε να έχουμε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, εκπαιδεύσεις στην Κύπρο με άλλους αθλητές κτλ. Που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ο ένας είναι πρωταθλητής Κύπρου στο ΙΛΚΑ 4 και έχει πάρει 2ο και 3ο μετάλλιο στις αντίστοιχες κατηγορίες και στο ΙΛΚΑ 6, και ο άλλος είναι κοινός πρωταθλητής Κύπρου στην κατηγορία κάτω το 16 στο ΙΛΚΑ 4. Οι επόμενοι μεγάλοι μας αγώνες είναι το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο του ΙΛΚΑ 6 στην Πολωνία, και μετά το τελευταίο είναι στο Βόλο. Και ναι, βασικά αυτή είναι η δουλειά που γίνεται με τους 2 τους αθλητές. Επίσης ο ένας είναι και έχει μπει το 2022 λόγω του αποτελέσματος που είχε φέρει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Είχε έρθει έκτος κάτω το 16 και στα κριτήρια ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Αυτά. Σκεφτόμαστε σαν όμιλο, σκέφτονται να αναπτύξουν και αυτή την αθλητική δραστηριότητα στα παιδιά.
Ποιες είναι οι σκέψεις των ιδρυτών, του Προέδρου, του Μαξίμ? Θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά τους άποψη. It's a question about the development of the dinghies. Argyris wants to hear also your opinion. I can give them a leeway by saying that right now, even though we are certified under World Sailing for a Learn to Sail program, and theoretically we could start an optimist academy. I mean, we have all whatever is needed. Right now, because we are putting effort and resources to competitive athletes, we don't have a plan within this year, but we never say no to anything, so we don't know how it might develop. But obviously, Artem and Maksim can also share their opinion. First of all, I would like to say we have two nice kids, Fyodor and Anatoly, who improve the key skills a lot, and who I think shows the good standards of dinghy sailing, and we're happy that very talented kids in our club, and we understand it's a big job to work with the kids, and each clubs who do this works, we say thanks a lot for that kids, and for us it's not easy to do it, yeah. And I think we're not a standard club with a dinghy, because we not really work with the small kids, and we have just two, I think, high performance children who involved in laser 24/7. And I think that Rafaela can say more than me. Rafaela, could you say something regarding the plans? Maxim, you want to say something? Yes, I think Artem also missed one point. He has a son, and I have a son, and our friends in our club, they have children, different age groups, but I don't know, we could do something for them as well, because they are at the age of starting going for optimist, and maybe later for the laser. So yeah, like you said, Rafaela, you never say never, because we have some group of people who could bring their children to the sport of sailing as well. So in terms of plans, yeah, I think we should see and think about it, because with as I told you, the story, it's all started with our interest. Yeah, if people have interest, then they develop something. If we feel that there is a group of people who has children and they have really interest, we shall commit some resources to this and develop some program as well. Thank you. Όπως είπα και εγώ, αλλά είχα μιλήσει στα αγγλικά.
επειδή είναι πολύ διαφορετική η δουλειά που γίνεται στο high performance laser κομμάτι, από το ξεκινώ να μαθαίνω optimist, πηγαίνω σε κάποιους αγώνες κτλ. Και επειδή εμείς έχουμε ενταχθεί στο club με το high performance, όχι με το learn to sail, τη βάση δεν την έχουμε αναπτύξει ακόμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί, ανέφερε ο Μαξίμ, πάρα πολλά άτομα στο club τα οποία έχουν νεαρά παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν μελλοντικοί αθλητές. Και όπως είπα και εγώ πριν, δεν λέμε ποτέ όχι για πάντα σε τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ μας για να δούμε πώς και αν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η απάντηση σήμερα. Ωραία. Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι η μικρή είναι πάντοτε ένα φυτόριο για την ιστιοπλοΐα, που είναι και η μελλοντική ιστιοπλοή στην ανοιχτή θάλασσα. Ναι. With the young ones, you have always basically continuity in the club, because they will grow up, they will start doing either laser, 420s, 470s, whatever, I mean, or windsurfing or something, and it always gives continuity. This is what Argyris is saying. Και φτάνοντας στο τέλος, ήθελα να ρωτήσω, γιατί θυμάμαι τον όμιλο όταν ξεκίνησε, που ξεφορτώνονταν τα 2 σκάφη. Αν δεν κάνω λάθος, τις προάλλες έχω δει φτάσαμε στα 15 όσον αφορά τα FAREAST, είναι τα δικά τους που είναι ανοιχτές θάλασσες πάλι, τα πιο μεγάλα. Πού σκέφτονται να το φτάσουν αυτό το πράγμα, και αν υπάρχουν και στα μελλοντικά τους σχέδια να υπάρξουν και σε άλλες πόλεις, δηλαδή να μην είναι μόνο στη Λεμεσό. Π.χ. να είναι στην Πάφο, στη Λάρνακα, στην Αγία Νάπα, Παραλίμνη. Αν έχουν σκέψεις να ανοιχτούν στην Κύπρο, για να υπάρχουν και ομάδες από άλλες πόλεις που θα δημιουργήσει και συναγωνισμό. Yeah. I'm smiling because we are talking about that. Will make the question. Basically, Argyris was there, he said, when the first 2 boats were unpacked in Limassol Marina, and now we have 15. Are we gonna stop at 15? Is the fleet gonna be bigger? And if there are thoughts of putting some FAREASTs in other cities in order to have teams that will sail there in other cities, and this is the question basically. If the fleet will be bigger and if it's gonna be expanded in other cities. I say, Argyris, we didn't have plans. We have some ideas, but a lot from our ideas will be true in after. I think yes, we have idea to grow the fleet. For example, some boats in Larnaca, 2 boats and Anapa. It's a good idea. It's not a plan. We didn't have a roadmap for that. But who knows? It depends. If you look on our club, every year we have 3 new boats. It's not a 3 year by year, but average. It's And if we grow, maybe we will grow in other cities. We don't know about it. We look on. We will look. Ραφαέλα, πρωτού γιατί σήκωσε και χέρι ο Μαξίμ. Το μικροφωνάκι σου. Μικρόφωνο, Ραφαέλα. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για να γίνει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να επεκταθούν σε άλλες μαρίνες, σε άλλες πόλεις, να υπάρξουν περισσότερα σκάφη. Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο μεγαλώνει το κλαμπ ανά 3 σκάφη.
Οπότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλάνο, αλλά υπάρχουν ιδέες. Συνήθως οι ιδέες του Αρτιόμ γίνονται πραγματικότητα, οπότε δεν ξέρουμε. Θα δείξει στο επόμενο 1 με 2 χρόνια, λογικά αυτό. Ναι, ο Μαξίμ, κάτι θέλει να πει. Μαξίμ. Yes, I have also what to say. Just, you know, it all comes down to the people. If people in other cities, they like this boat, they gonna sail this boat, then we're gonna have them for sure. And what depends from us, we are ready to show, to answer all the questions, to give test drive to people, because this is quite affordable boat. It's not very expensive, and I think it's great when you have similar boats, one design boats in all the Cyprus, and the clubs, like they do this on lasers or whatever, they will do the championship of the Cyprus in these boats as well. I think it's great continuity from small boats, from children, and to the bigger boats with adults and juniors and the youth sailors. I think it's a very, very good solution, especially for those who will come today. They will not have to wait until you get a fleet, because already 15 boats, there is in Cyprus 15 boats. So you will not be alone. You'll be in a big fleet. That's my point. Thank you. Μαξίμ έχει εξηγήσει ότι βασικά ο κύριος λόγος για τον οποίο θα αποφασίσει το κλαμπ να μεταφέρει FAREAST σε άλλες πόλεις είναι εάν υπάρχει κόσμος να τα χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Επίσης είναι πολύ, με το στόλο που υπάρχει σήμερα μπορεί να γίνει και ξεχωριστή κλάση στο πρωτάθλημα το Παγκύπριο, όπως έχουμε π.χ. τα λέιζερ και τα όπτιμις και τα λοιπά, λόγω του αριθμού των σκαφών, και βασικά είναι και πάρα πολύ καλή μετάβαση από τα όπτιμις και τα λέιζερ για κάτι πιο ομαδικό, να το πούμε. Λόγω του ότι τα single-handed, είναι σε μόνος σου. Και είναι πάντα καλό στην ιστιοπλοΐα να τρέχεις με διάφορα σκάφη. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος, όχι όλα σε competitive level, αλλά σίγουρα να έχεις και το feel. Συμφωνούμε απόλυτα, Ραφαέλ, και είναι και κάτι λυπηρό που δεν υπάρχει στην Κύπρο, δεν υπάρχουν τα δίπανα στην ιστιοπλοΐα. Στις μικρές κατηγορίες δεν έχουμε 470, δεν έχουμε 49er, δεν έχουμε δίπανα γενικώς. Το 2019, το 19 το 20 που έτρεξα, 470. Δυστυχώς. Κάτι που ήθελα να ρωτήσω, για να γνωρίζει και ο κόσμος και αυτοί που ενδιαφέρονται, υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής σε ποιον αφορά? Στα FAREAST? Αν υπάρχει κάποιο κόστος, για Winter Series, για το Cyprus Cup. Γενικότερα θέλω εγώ, ας πούμε, το Σάββατο να έρθω να πάω μια βόλτα με τα FAREAST ή να δοκιμάσω ή να βγαίνω έξω για προπόνηση με τα FAREAST. Artem or Maksim can explain. For the people that want to join, what are the costs? For example, to either join a regatta or to just come at the club and sail on the FAREASTs? It depends on the type of event. It's from 50 to 100 if it's personal, individual membership for a regatta or for training. It's
or if you come with a team, you can get the boat and share your costs. It's cheaper. It's also depends how many person on board, and depends which type of event. Racing, it's cost I think the same, but for racing we also have some a short fee for jury, for prize giving and something like that. But it's not expensive thing. I think it's cheapest sailing in the world, and that type of the boats. A lot of people who come abroad, they say, guys, how you do it? Yeah, it's too cheap. It's a lot of people abroad says you have a very easy entrance to sailing with your club. Yeah. It's not expensive, and all the prices you can find on our website, this.com.cy, and also we prepare a lot of renovation for website soon. I think in June we will update a lot of things. It will be more interesting because 5 years we not do any changes. Το fee είναι ένα range από 50 μέχρι 100 ευρώ ουσιαστικά, είτε για προπόνηση είτε για ρεκάτα. Απλά στη ρεκάτα υπάρχει ένα μικρό fee το οποίο καλύπτει έξοδα της τζουρίας. Υπάρχουν όλα αναλυτικά και στο website του ΣΥΣΚ. Ναι. Το έχω βάλει και εδώ στη σχόλια. Θα το περάσω και στην περιγραφή μετά που θα τελειώσει η ζωντανή προβολή, για να μπορεί να το δει ο κόσμος. Θα μπορούσαμε έτσι, θα το ζητήσω εγώ τώρα σαν Cyprus Sailing Tv, και αν το επιθυμούν και ο Artem και ο Maksim, δίνοντας κάποιο κωδικό από το Cyprus Sailing TV, θα μπορούσαν κάποια άτομα που επιθυμούν για μία φορά να δοκιμάσουν τα FAREAST να έρθουν με αυτόν τον κωδικό. Να τους το κάνουμε σαν δώρο, ας πούμε, για μία φορά για δοκιμή, για την εμπειρία. Αν το επιθυμεί και ο Artem και ο Maksim. If Argyris is asking if he can share a code for anyone who wants to participate at the FAREAST, correct? I understand, for a training. Yeah, we will do something special if you want. Just write to me, and we will do for sure. Για να δώσουμε έτσι ένα μικρό δωράκι στους αυτούς που μας παρακολουθούν. Και θα μιλήσουμε με τον Artem μετά την εκπομπή και να το διευθετήσουμε. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος, σιγά σιγά. Κάποιον καταληκτικό σχόλιο ο Artem, ο Maksim και εσύ Ραφαέλα, και σιγά σιγά να κλείσουμε. We reached the end of the session. We want to thank you very much for inviting us, for sure. We hope people heard what we have to say. And yeah, I mean, Artem and Maksim will do the closing remarks. And regarding any questions about the dinghy, it's our dinghy queen, Rafaela. Maksim, you want to say something before we close? Yes, I'd like to say that we are open to accept members to the club and to go for training of
to go for races, to go just for leisure sailing, like just for cruising along the coast of Limassol, or just to go to Lady Smile and, you know, drop the anchor and have some swimming. We are open to all kinds of activities with boats and our club. So it's just a matter of, you know, calling to Artem or our administrator, which you can find on our webpage, the contacts. And, you know, if you like, if you have any questions for the boats, we also have a lot of knowledge now, because it's almost 5 years that we are using them, and we are ready to help and to provide everything we know about them. If you like, I don't know, to have a trial of this boat, or you consider buying them for some clubs or for yourself, we're ready to consult you and to provide all information we have. So Would I say one good advice from Olympic champion for any beginners, for any people? If you feel headache, go to the water. If your hair, if your arms or something, you have a pain, go to the water. If you have a depression, go to the water. go to the sea. Go to the sea. Yeah. Go sailing. Go sailing. Yeah. Any type of problems, go to sailing. Yeah. It's best things that help you in any difficult situation. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ, Αργυρή. Εγώ σας Όπως ευχαριστώ είπα, Ναι. είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε, είτε ο Αρτιόμ, είτε ο Μαξίμ, είτε εμένα. Αν θέλει κάποιον από εμάς να ενημερώσει, είμαστε ανοιχτοί. So thank you very much again. Εγώ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Να ενημερώσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή «Εκλεκτός καλεσμένος» θα είναι ο Στέργιος Λεοντιαριάδης μαζί με την ομάδα του, την Hellenic Sailing Team. Συνεχίζουμε με το αγωνιστικό κομμάτι της ιστιοπλοΐας. Καλό βράδυ από μένα. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Bye bye.